අද අපි ඔයගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Insta360 Flow, the latest AI smartphone gimbal එක ගැන. So let's just get into it. So magnet mount එකට අපි phone එක connect කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ newly introduced AI gimbal එක. So මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න feature එක අපි ඔයගලන්ට පෙන්වලා දෙන්න යන්නේ. power button එක on කරපු ගමන්ම අපිට rapid deploy කියන feature එකෙන් අපිට මේක instantly video එක ගන්න පුළුවන් විදියට අපිට notification එකක් එනවා. අපිට ඒක click කරලා automatic video එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. And if you think this was just a handle only, it's not. This just doubles as a tripod and also as a selfie stick. Let's just check out how that works. මේ camera එකේ තියෙන අනිත් feature එක තමයි 3-axis image stabilization එක. Basically, ඔයගොල්ලන්ට videos ගන්න පුළුවන්. It's like almost your camera is floating. ඊළඟට පෙන්නන්නේ මේ gimbal එකේ තියෙන smart feature එක. ඒක තමයි smart wheel option එක. Smart wheel එකට පිටිපස්සෙන් තවත් wheel එකක් තියෙනවා. මේක it's like its own independent wheel. මේකෙන් තමයි zoom එක control කරන්නේ. This is very super smooth. Clockwise, anti-clockwise දෙකටම අපිට touch කරලා මේක maneuver කරන්න පුළුවන්. මේ gimbal එකේ තියෙන අනිත් feature එක තමයි deep tracking feature එක. So basically, it's deep tracking me now. You can also select me or like draw me and then it'll actually use AI to track me continuously. It's so smart, even if I hide, it won't forget me, it'll track me back again. So ඔයගොල්ලන් හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන් තනියෙන් වීඩියෝ එකක් ගත්තේ කොහොමද මම මේක රෙකෝඩ් එක ක්ලික් කරලා ආයෙත් මේ පැත්තට එන්නේ කියලා say no more, not to worry. Make a gesture control එකක් තියෙනවා. So basically, when you're ready for the video, raise your hand up, say record, and it just starts recording. I'm in the park. මේ feature එක තමයි මේකේ කියන voice control එක. This device actually listens to you. ඔයාලට වාඩි වෙලා මේ device එක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි කියන environment එක හරි අපිට ඕන shot එක හරි අපි මේකට specifically කිව්වා නම් it actually shows you how to take the video. And that's so cool. මේ gimbal එකේ තියෙන තව feature එකක් තමයි if you remember the Insta360 මේ unit එක මාර්ම popular වුණා industry එකේ 360 photos ගන්න ඒ feature එක ඒගොල්ලන් මේ පොඩි handy gimbal එකකට incorporate කරලා තියෙනවා. So I'll show you how to take a 360 on this device. Pro tip, you have to place the camera upwards. අනිත් පැත්තට තමයි camera එක 360 එකක් ගන්නකොට fix කරන්න ඕනේ. Actually මේ device එකෙම කියනවා ඔයගලන්ට කොතනටද අපේ holder එක place වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ gimbal එකේ තියෙන තව feature එකක් තමයි creative effects. Barrel roll effect එක තියෙනවා, dolly zoom එක තියෙනවා, Hollywood වල තියෙන most dramatic shots වල එන dolly zoom එක මේ gimbal එකෙන් ඔයගලන්ට try කරන්න පුළුවන්. So let's just give it a shot. So once you do it, it takes a little bit of time to process the video. It'll take about a couple of seconds. So that's happening now. අපිට මේ device එකේ තියෙන තව feature එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට video එකක් මේකට feed කරලා ඒකේ human අපිව track කරන්න AI එකෙන් mark කරාම මේකට capacity එක තියෙනවා ඒ human target එකව focus කරලා ඒකට special effects add කරන්න.
ඒක අපි actually in real world කරන්න ගියා නම් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් create කරන්න at least 30 to 45 minutes නැත්නම් even 1 hour will take. But මේ device එකේ ඒ වගේ feature එකක් add කරගන්න it would take literally minutes. So to wrap up this video, this device is an all-in-one every gadget unit, I would say, with an amazing power capacity of 12-hour battery life. And if you would like to purchase one of these, you could just quickly log into www.cameralk.com or visit us at any of our showrooms, Colombo, Kandy or MC. Until I see you next time.